Okay, hi friends, this is Sudhakar. Welcome back to Biotech. Then today, here we are going to see about steps or events involved in the respiration. In the last class, we discussed about the introduction of respiration. So, there we discussed about the discovery of gases. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటిది, రెస్పిరేషన్లో గ్యాసెస్ని ఎలా కనుక్కున్నారనే విషయం చూసినాం మనం. Joseph Priestley, he conducted several experiments on discovery of gases, and finally he found that oxygen and carbon dioxide are involved in the respiration. Then here we are going to see steps in respiration or events involved in the respiration. So let us see here. Steps or events involved in the respiration. First one, steps or events involved in the respiration is, first one is breathing. See here, first one is breathing. Gases exchange at tissue level, gases transport by the blood, gases exchange at lungs level, gases exchange at lungs level. See here, gases exchange at lungs level, gases transport by the blood, gases exchange at tissue level, cellular respiration. Okay, see, steps or events in respiration lo first one is breathing. Let us see, the first one is breathing. So breathing, it is the process of taking air into the body and releasing air from our body, so that air moving into the body or air goes out of the body is called breathing. So breathing, it has the two processes. Take air, that means inhalation. So take air is called inhalation. In inhalation we take air. So the air which consists of different gases, generally air is a mixture of gases, like air it consists of oxygen, air it consists of carbon dioxide, air it consists of nitrogen and argon, some other inert gases. So that air, take air into the body is called inhalation, whereas releasing the air out of the body is called exhalation. So that air moves in and air goes out. Such process is known as here breathing. So in breathing, generally here the air goes into the body. Air, we are saying that air goes into the body. That air is nothing but it may consist of either oxygen or carbon dioxide or nitrogen or some other inert gases. Suppose oxygen is 21%, whereas carbon dioxide is 0.03%, whereas nitrogen is 78 or approximately 79%. So like this, different constituents of air is either oxygen or carbon dioxide or nitrogen. So they are the different types of mixture of gases present in the air. So this air goes into the body and also air comes out. When the air comes out also, so from our body, so there is carbon dioxide and oxygen and nitrogen. So these are the different gases comes out. Generally here nitrogen cannot be utilized in our body, as the percentage of nitrogen in the atmosphere 78%. The 78% it cannot be changed either in the inhalation or exhalation, that is common. Whereas the utilized air is here, one is oxygen can be utilized in our body. Suppose if the 21% of oxygen is taking into the body, but when it comes out of the body it comes out as 16. See, suppose in breathing low, suppose breathe in, here we shall see breathe in. See, breathe in low, suppose ikkada breathe in low నైట్రోజన్ ఈజ్ కామన్. నైట్రోజన్ అనేది ఇక్కడ 79%, ఇది మనకు ఇన్హాలేషన్లో ఎగ్జాలేషన్లో ఉపయోగపడదు. ఇక రెండోది ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ 21% ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. దిస్ 21% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఇన్హాలేషన్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద బాడీ, వెరాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.03%. ఇన్ ఇన్హాలేషన్ జనరలీ 92%, nitrogen is 79%, oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.03. So suppose is breathe in. Suppose breathe out చూస్తే breathe out. In breathe out లో see 79 as it is goes out.
it cannot be utilized in our body. Whereas oxygen inhalation లో 21% వచ్చింది, బట్ ఎగ్జాలేషన్ లో మాత్రం ఆక్సిజన్ ఎంత, ఓన్లీ 16% it goes out. That means oxygen is a utilized air, oxygen is a vitiated air. This is useful for the different metabolic activities in our body. Oxygen which involves in the cellular respiration to oxidize the food material to produce the energy. So for all these purposes oxygen can be utilized. That's why we have discussed that oxygen is one of the vitiated air. So that is about oxygen. So 21% వచ్చిన ఆక్సిజన్ కాస్త బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం 16%. నెక్స్ట్ ఇన్హాలేషన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత వచ్చింది, జస్ట్ 0.03, బట్ ఎగ్జాలేషన్లో మాత్రం బ్రీత్ అవుట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోస్ అవుట్ 0.03కి బదులు ఇక్కడ 4% బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేటప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.03 వస్తే వెళ్ళేటప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 4%గా బయటకు వెళ్తుంది. అంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మన బాడీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. మనం తిన్న ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఆక్సిజన్తో కలిసి ఆక్సిడైజ్ అయినప్పుడు సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో ఇక్కడ మనం తిన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ నుండి, ప్రోటీన్స్ నుండి, ఫ్యాట్స్ నుండి ఈ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఆక్సిజన్తో కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారి ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది పర్సంటేజ్ మన బాడీలో పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎగ్జాలేషన్లో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ what breathing. So this is all about breathing. And next one is, second one is gases exchange. So like this, air goes into the body, that means oxygen enters into the body. Suppose when oxygen enters here, this is the nose, nostrils, nasal cavities. So like this, the process of air comes into the body like this. See, nose, nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs. So like this, when air enters into the lungs, this air will enter into the blood. So that's why here oxygen enters into the lungs, whereas carbon dioxide goes out. ఇక్కడ gases exchange at lungs level. How gases exchanged? గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ లంగ్స్ లెవెల్కి వస్తే ఇక్కడ మనకు చూడండి, వెన్ ఎవర్ ఎయిర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్, ద ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ ద పార్షియల్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ హియర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సపోజ్ పార్షియల్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఎంత అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ద పార్షియల్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఈజ్ 104 mmHg. Partial oxygen percentage. That means oxygen concentration is increased in the lungs when compared with the carbon dioxide. That's why here automatically this oxygen will enter into the blood. Whereas at the same time, one more, when the oxygen percentage is increased, the partial oxygen percentage is more. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి రాగానే బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అంతకుముందే బ్లడ్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఏ ప్రాసెస్లో అయితే ఆక్సిజన్ లోపలికి వచ్చిందో అదే ప్రాసెస్లో మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తిరిగి బయటకు వెళ్ళి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ లంగ్స్, ఆల్వియోలై, లంగ్స్, బ్రాంకియోల్స్, బ్రాంకై, ఇక్కడ చూడండి ఆల్వియోలై, బ్రాంకియోల్స్, బ్రాంకై, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్రాకియల్, లారినిక్స్, నెక్స్ట్ ఫారినిక్స్, నాసల్ క్యావిటీస్, నాస్టిల్స్, ఇట్ గోస్ అవుట్. సో లైక్ దిస్ exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place. So gases exchange in the lungs level. అంటే ఆక్సిజన్ లోపలికి రాగానే లంగ్స్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆక్సిజన్ పెరిగింది, పార్షియల్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లంగ్స్లో నుండి బ్లడ్లోకి డిఫ్యూజ్ అయింది. అదేవిధంగా బ్లడ్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త లంగ్స్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త బ్లడ్లో నుండి బయటకు వచ్చి లంగ్స్కి వచ్చి లంగ్స్ నుండి ఆల్వియోలై, లంగ్స్, బ్రాంకియోల్, బ్రాంకై, ఆ తర్వాత ట్రాకియా, లారినిక్స్, ఫారినిక్స్, నాసల్ క్యావిటీస్, నాస్ట్రిల్స్, ఇట్ గోస్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ gases exchange at the lungs level. Next, gases transport by the blood. The next thing is gases transport by the blood. Gases transport by the blood means, so suppose whenever the oxygen enters into the blood, మరి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి వచ్చింది, బ్లడ్లోకి రాగానే దిస్ గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఎలా, మరి ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి వచ్చింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ లోపలికి వచ్చిన ఆక్సిజన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే హిమోగ్లోబిన్.
జనరలీ హిమోగ్లోబిన్, ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్, హీమ్ అంటే ఇక్కడ ఐరన్, హీమ్లో ఇక్కడ మనకు ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. గ్లోబిన్ అంటే ప్రోటీన్. హిమోగ్లోబిన్ అనేది రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్. ఒకటి హీమ్ అంటేనేమో ఐరన్, గ్లోబిన్ అంటేనేమో ప్రోటీన్. సో ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ప్రోటీన్. సో దిస్ ఐరన్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో అసోసియేట్ అయ్యే, ఆక్సిజన్తో బైండ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఐరన్ ఇట్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు బైండ్ ద ఆక్సిజన్. జనరల్లీ సి ఐరన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఐరన్ అయినా చూడండి, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఐరన్ మాలిక్యూల్, ఏదైనా ఒక ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ బయటపడేసినాం అనుకో, వెంటనే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ని ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్గా మారిపోతుంది. అలానే మన బాడీలో ఉన్న ఐరన్ కూడా, బ్లడ్లో ఉన్న ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్లో ఉన్న ఐరన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ని బైండ్ చేసుకుంటుంది. ఇలా బైండ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ ప్లస్ హిమోగ్లోబిన్ ఈ రెండు కలిసి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారిపోతుంది. ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారి ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ రూపంలో బాడీకి అంతా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై ద బ్లడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ టిష్యూ లెవెల్. ద అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇలా బాడీలో నుండి ఎక్కడికి టిష్యూ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్లడ్లో నుండి ఆక్సిజన్ అనేది టిష్యూ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఎక్కడ దాకా వచ్చింది, టిష్యూ దాకా వచ్చింది. టిష్యూ దాకా వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ కాస్త ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే విడిపోతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చే వరకు హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో కలిసి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్తో ఎందుకు విడిపోతుందంటే టిష్యూ దగ్గరకు వచ్చేసరికి టిష్యూలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ కంటే కూడా టిష్యూలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ. అందుకోసం మన ఆటోమేటిక్గా హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడైతే ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ టిష్యూ వరకు చేరుతుందో అప్పుడు టిష్యూ దగ్గరికి రాగానే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో విడిపోతుంది. అప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ హిమోగ్లోబిన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో జతగట్టేస్తుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ విడిపోయిన ఆక్సిజన్ ఏమో టిష్యూలోకి వెళ్ళిపోతే ఆ టిష్యూలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కాస్త హిమోగ్లోబిన్ తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడికి? మళ్ళీ లంగ్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ ద టిష్యూ లెవెల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ ద టిష్యూ లెవెల్. అంటే హిమోగ్లోబిన్ వచ్చేటప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చింది, టిష్యూ దగ్గరికి రాగానే టిష్యూలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ వదిలేసి వెంటనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పట్టుకుంటుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ టిష్యూలోకి వెళ్ళిపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హిమోగ్లోబిన్తో కలిసి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది లంగ్స్ దాకా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ టిష్యూ లెవెల్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇప్పుడు టిష్యూలోకి వెళ్ళిన ఆక్సిజన్ కాస్త మైటోకాండ్రియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న ఫుడ్ మెటీరియల్తో కలిసి ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి, అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ, ప్రోటీన్స్ కానీ, ఫ్యాట్స్ కానీ ఇలాంటి వాటితో కలిసి ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్తో కలిసి ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాన్నే మనం సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్. So most of the times in the examination he will ask you this order, in order. In 10th class examination most of the times and either SA1 or SA2 he will be asked the questions like this. Suppose he will give breathing and gases exchange at tissue level, and remaining these two columns he will give empty, and last column he will give cellular respiration. So that we have to write in order. ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్, గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై ద బ్లడ్ ఈ రెండు కాలమ్స్ వదిలేసి మధ్యలో 1, 2, 3 కాలమ్స్ వదిలేసి లాస్ట్కి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్తాడు. కాబట్టి ఇలా అడుగుతున్నాడు, చాలాసార్లు క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్, వీ షుడ్ రిమైండ్ ఇన్ ఆర్డర్. బ్రీతింగ్, ఇన్ బ్రీతింగ్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. వెన్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లంగ్స్, దిస్ ఎయిర్ exchange after that air enters into the blood transport to the tissues, then tissue exchanging, air exchange at the tissue level, then after finally cellular respiration. So this is all about the steps or events in the respiration. Okay, so this is about the respiratory part 2. In the next class we shall see the pathway of air in the respiration. Okay, have a nice day. Thank you.